causes for the decline of the amphibians. If you really want to understand the decline or the increase in number of sparrows, we need to understand a little more about the biology of the sparrow. A sparrow needs a lot more food than we normally think. Most people think that if you throw some grains at your doorstep, you can keep the sparrows, which is true. The adults will come, the adults will feed on the grains. But then when they really have to feed the chicks, the grains are not adequate. They need to find insects. And if they have to find 150 insects in a day to feed their chicks, they have to make 150 trips, which means within the short time of 8 to 9 hours of daylight, they will have to do all this. In the meantime, they themselves also have to feed. So this has been one of the most serious limitations on the distribution of the sparrow. House sparrows is a small bird which has a typical length of 16 centimeters and a weight of 24 to 40 grams. Females and young birds are colored pale brown and grey, and males are brighter black, white and brown markings. The house sparrow is a very social bird. It is gregarious at all seasons when feeding, often forming flocks with other types of birds. It also roots communally. Its nests are usually grouped together in clumps, and it engages in a number of social activities such as dust and water bathing and social singing. In temperate areas, the house sparrow has an unusual habit of tearing flowers, especially yellow ones, in the spring. Young house sparrows are fed mostly on insects until about 15 days after hatching. They are also given a small quantity of seeds, spiders and grit. In most places, grasshoppers and crickets are the most abundant foods of nestlings. But house sparrows will take advantage of whatever foods are abundant to feed their young. அன்றைக்கு வீடுகளில் உரல், உலக்கை, முரம் போன்றவை இருக்கும். கம்பு, சாமை, தினை, சோளம் போன்ற தானியங்களை உரலிட்டு ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு பெண் குத்தி கொண்டிருப்பாள். உரலில் குத்திய தானியங்களை ஒரு பாட்டி அந்த கையால் அள்ளி முரத்தில் புடைப்பாள். புடைக்கிற போதே குரணை, கழிவுகள், தவிடு எல்லாம் கீழே விழுந்து சிட்டுக்குருவிகளுக்கான உணவாக இருந்தது. இன்றைக்கு எந்த வீட்டில் முரம், உலக்கை, உரல் எதுவுமே இல்லை. Urban buildings are not attractive to the sparrow as they provide little opportunities to nest within. Finding food in and around nesting sites is a bigger problem in urban spaces where topsoil is covered with debris, roads and pavements. Insects are scarce not just because they are kept under control using pesticides, but due to absence of grasses and the presence of exotic plants in gardens and avenues. நகர்ப்புறங்களில் பெரும்பாலும் சிட்டுக்குருவிகள் காணாமல் போனதற்கு அதனுடைய வாழ்விட தகர்ப்பு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம். நகர்ப்புறங்களில் மனிதர்களே 8க்கு 10 வீடுகளில் ஒரு புறா கூடு போல வாழுகிற நிலைமை இருக்கிற போது, மனிதர்களே கூடுகளில் வாழ்கிற போது குருவிகள் எங்கே வாழும்? குட்டி குட்டியான நகரங்களில் முன்பெல்லாம் நிறைய சிட்டுக்குருவிகள் இருக்கும். அந்த சிட்டுக்குருவிகளுக்கான உணவு மார்க்கெட்டுகளில், மளிகை கடைகளில் நிறைய கிடைக்கும். இப்போது சிட்டுக்குருவிக்கான உணவு அங்கும் இல்லை. அங்கெல்லாம் தானியங்கள், பருப்புகள் எல்லாமே ஒரு பொட்டலத்தில் பாக்கெட்டில் செய்து விற்கிற போது தானிய சிதறல் இல்லாததால் நகர்ப்புறங்களிலும் சிட்டுக்குருவிகள் இப்போது இல்லை. இன்னும் வேளாண்குடி மக்கள் நிறைய இருக்கிற பகுதிகளில், விவசாயம் செழித்திருக்கிற பகுதிகளிலும் கூட சிட்டுக்குருவிகளை பார்க்க முடியவில்லை. எங்கெல்லாம் வேளாண் மக்கள் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை நிறைய உபயோகிக்கிறார்களோ அங்கேயெல்லாம் சிட்டுக்குருவிகள் இல்லை. அங்கேயெல்லாம் இல்லாத சிட்டுக்குருவி நிறைய இடங்களில் இப்போதும் இருக்கிறது. Like all other biological communities, urban birds are bound to go through ecological succession, and in the process, species that were once common are likely to give way to newcomers. We need to understand is that the decline of the sparrow from our vicinity, where we actually used to see them, is a clear indication that our development is completely unfriendly.
We are resorting to a kind of development which is no longer friendly to the kind of organisms that were associated with us. In ecological terms, there is something called a commensal. A species of organism that lives close to human beings becomes a commensal. So the house sparrow is one of the commensals, and it has been our friend, but now we are beginning to miss it. But then we need to understand not so much that the sparrow is on the decline and then we need not worry that the sparrow is going to go extinct, but we need to be worried that our mindset is changing, that we are becoming less and less tolerant of other animals living with us. So this is clearly an indication of how we are moving away from a life where we had once lived in harmony with animals. Now we are not living in harmony with animals because we don't want the birds to come in, although we try to say that, oh look, the sparrow has disappeared. So this is the kind of attitude that has been responsible for the decline of sparrows, also other birds. Attempting to bring back the house sparrows to our cities may prove futile. It is wiser to conserve sparrows in suburban, agricultural and hill landscapes where it is still common. So throughout India, if you really go on a census, and as you would probably go through and see it in this document that is being presented to you, you will find that the sparrow is indeed quite common in many places. It's just that it has shifted its habitat from one place to another, and we are entirely responsible for that. எந்த பறவைகளும் மனிதர்களுடைய பொறுப்பில் தன் குழந்தைகளை விட்டு விட்டு செல்வதில்லை. ஆனால் சிட்டுக்குருவிகள் தான் நம் பொறுப்பில் நம்மீதான நம்பிக்கையில் தன்னுடைய 3 குழந்தைகளை 4 குழந்தைகளை ஏன் 6 குழந்தைகள் கண்விழிக்காத சின்ன சின்ன ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் நம் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு அவைகளெல்லாம் வெளியே தங்கி வாழ்கிறது. எந்த நம்பிக்கையோடு அவைகள் நம்மிடத்தில் அந்த குஞ்சுகளை விட்டு சென்றதோ அந்த நம்பிக்கையோடு அந்த குருவிகளுக்கு அந்த அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் அந்த குஞ்சுகளை திருப்பி தர வேண்டும். சிட்டுக்குருவியை கூடு கட்ட நினைக்கிற அதை அங்கீகரிக்கிற மனிதர்கள் இருக்க வரைக்கும் சிட்டுக்குருவிகள் வீடுகளிலே வாழும். 20th of March every year is observed as House Sparrows Day.